ate nga wano ku Olweggulo Miracle Center Cathedral okusaba kw'okuyita mu kiro leero bwe luli Lwakutaano nako kunaatera okuggibwako akawuuwo. Ago n'amalala mangi ge nkuleetedde olunaku olwaleero, kyokka nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osibye otya n'omulungi yali ku Channel 44 webale kubanga otulindiridde okutuusaako amawulire gaffe mu lulimi Oluganda ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi guno ogwokusatu omwaka gwa 2023. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugamba okutuusaako amawulire gano ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe ngatandise n'okusaba okubeera wano ku Olweggulo Miracle Center Cathedral buli lunaku olwokutaano era ng'okusaba kuno kubeera kwa kuyita mu kiro. Okusaba kuno kubeeramu okusabira abantu abalwadde ne bafuna okuwonyezebwa kwabwe, n'olwekyo bw'obanga oli eyo sambyako ojje weetabe mu kusaba kuno ng'okwa bulijjo. Era kuno kubeeramu n'okuvuunula ebirooto. Abantu ab'enjawulo bajja n'ebirooto ebitali bimu, Omusumba Robert Kayanja n'abivuunula. Tulina ekirooto kye tukutegekedde Omusumba Robert Kayanja kye yavuunula, olabe oba naawe ogwa mu kkowa eryo. 3 letters. Olina ebbaluwa 3. You have an invitation letter. Waliwo yakuyisa okugenda awantu. You have a promissory note. Waliwo ne baluwa ng'ekusuubiza ekintu. And you have a plan. Olina ne baluwa eyokusatu nga plan. You were invited. Baakuyise. When you went in, they promised you. Bwagendayo ne bakusuubiza. You went back, you drew the plan. Noddayo n'okuba zi plan. But it has not yet materialized. N'ebintu ebyo tebinatuukirira. Stand up. Bw'obanga yeggwe yimirira ku bigere ebyo. You know, most of the time people don't understand what we say. Emirundi egisinga abantu tebategeera kye twogera. So we repeat ourselves. Kyetuva tweddiŋŋana. You were given an invitation. Baakuyita awantu. When you went in, they gave you a promissory note. Wagendayo ne bakuwa akapapula nga bakulina kye bakusuubiza. You came out and you drew the plan. N'ovaayo n'ogenda n'okuba pulaani. Where are you? Oliwa. Come up. Yambuka eno. Dawali. Stand over there. Yimira wano. Tubuulire. Kama yebaziwe. Praise the Lord. Naye ali wa muzzukulu wa Museveni nenkola kati nenkola Katonda n'aŋŋamba nti kawukube plan nenkuba plan. They asked him to draw a plan. He did. When he drew it, iri wano. He's got it. Kati nama n'andeeta n'endala ziri 3. Then he gave him another 3. Naye emu nagikolako nentuusa ku holy plate. He walked on it up to the wall. Byatuuka promise nze n'agamba kati sooka oyimiriremu. They promised and they hold on. Era ne Mukama yansindise wano. God is one who sent him here. Mbadde eŋŋaanye naye Mukama n'aŋŋamba genda kulwokuba obadde olinnya nga bw'ogambye bw'olinnya oŋŋambye erinnya w'erinnya naawe bw'olinnya paka wankulembedde ne kugenda ku luuzi. He saw you in a vision when you told him. Kulongoosa gundi ekidomolo kyange n'oŋŋamba mutabani leeta gundi nkusenere wabadde n'omukyala naye mbonyeebonye Mukama n'ansindikako ne ku lusozi Prayer Mountain n'agamba genda osibe dry 3. Go fast a dry fast for 3 days on the prayer mountain. mountain. Ku Sunday, on Sunday when he completed the fast, genda weegayire bwoti nkuwadde erinnya Daniel n'ampa list n'aŋŋamba God gave him a list. nga isooka president. Okay. You said what? Ogambye eki? Did you hear what I said? Kyenayogedde wakiwulidde? What is in your hands? Biki ebyo by'okutte mu ngalo? They promise you? Balina kye baakusuubiza? Mukama n'andaga balina kye baakusuubiza? ansuubi. When? Oli yaŋŋamba kasooke noonye ssente paka ssaawa zeyo naye Mukama juzi yaŋŋamba olwokuba landiroodi yala amanja ku mwaka mulamba n'aŋŋamba genda oyo. N'obeera n'ebintu ebingi you miss what will set you free. When you have a lot of things mixed up, osuwa ekigenda okusumulula. Your plans on your head. Plani zo ziteeke ku mutwe gwo. Yes, sir. Ebyo bye bimu ku ebyo ebibeera wano ku Olweggulo Miracle Center Cathedral. Naawe olunaku olwaleero twongera kukubiriza osambyeko gye weetabe mu kusaba okubeerawo olunaku naddala olwaleero okw'okuyita mu kiro okukakasa nga tojja kubeera ng'osigala nga bwe wazze ng'oze mu kusaba kuno. Sambyako ojje okwetabemu. Ate nga tweyongeddeyo ebisomesebwa mu masomero okuba lwe byakyusibwa bizze byogeza abantu bangi obwama era nga abamu ku bo tebamanyi bayizi oba gye bagenda kuggweera. Kyokka abamu ku bakulembeze bagamba nti enteekateeka eno nnungi ddala era nga yakuyambira ddala abayizi okusobola okwetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Okusoma kuno oba curriculum empya yatandikibwawo mu mwaka gwa 2020. Mwaka
mwaka gwa 2020 gavumenti yatandika kalekulamu empya n'ekigendererwa ekyokulaba nti abayizi bafuna obuyiiya obw'enjawulo okubasobozesa okuba ab'omugaso mu ggwanga era nga kino kyali kisuubirwa nti eno kalekulamu ejja kubawa obukugu bw'ekyasa 21 mu kwogerako ne yali omubaka wa kawempe ey'omu mambuka Latif Sebagala ategeezezza nga kalekulamu empya weri ennungi era wejja okukyusa entegeera yaabwe wamu n'okwetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ejjabaana kubeera nti bakwata bukusu, ejjabaana kubeera nti bamalibwako kuyiiya kubanga enteekateeka eno eriwo ebadde omwana emukugira nnyo mu kuyiiya obwongo ng'ebusibira wamu wakwata wagamba musomesa agamba ki naye ono omwana ene mu nteekateeka empya omwana bamugula obwongo naye nnyini asobola okubeera nti mu byasomye abeere nga alina contribution gyakoze mu kutegeera ku ebyo byakoze eki byasomye. Olwekyo nsuubira nti birinaaba bitereezeddwa bulungi ejja kubeera nga nteekateeka nnungi ejja okuyamba eggwanga lyaffe okuva mu nkola ey'obasomesa okugenda okunoonya emirimu tudde mu nkola ey'okubasomesa okugenda okweteekerawo emirimu n'okulaba basobola okukola emirimu egyalo. Wabula Sebagala ng'era munanjigiriza ategeezezza nga kalekulamu eno empya w'Echina obuzibu bwesanze gamba ng'ebitabo ebigikwatako okuba ebitono gattako n'abasomesa nabo okuba nga tebanagitegeera bulungi. Twanjagadde okulaba nti enkola eno eteebwa mu nkola naye njagala okutegeera n'ebitabo byennyini tebinaakumala n'abasomesa bayinza ogisomesa kubanga bangi twagenda okutandika enkola eno nga abasomesa batono nnyo ababanguddwa up to now abasomesa bangi tebategeera nkola eno era ne bannaffe abavayo okuginyoonya tebannaba kugitegeera bulungi naye yes wadde nga obubuuzi bwe buli nsuubira nti tuyinza okugenda mu maaso naye twongere okukyusiza ddala tulabe kubanga tubadde tusomesa nnyo abaana mu secondaries mu universities ng'abaana tubasomesa genda kunyoonya mirimu gya katojekeera. Wano wasabidde gavumenti okuvayo n'emisomo egy'enjawulo okulaba nti abantu ab'enjawulo bategeera kalekulamu empya okulaba nti ate ebayamba okugitegeera wamu n'okuyamba abayizi okulaba ate nga bategeera ebibasomesebwa. Nga bakyali ku dduuka likulamu bali ku kalekulamu enkadde alina babeera kalekulamu empya so nolwekyo twetaaga okulaba nti ministry wamu ne National Curriculum Development Center bavaayo okulaba nti bakola emisomo egy'enjawulo okulaba nti abantu bano bonna babangulwa bulungi nnyo mu kalekulamu ekyetegeeza wano ey'omuyizi ey'omuzadde eri essomero kubanga ojja kukisanga olwaleero omuzadde agati zikyategeera lipooti gyemukola omuzadde agati twakigenda kwewanisa mwerakuba ne sente bbiri sente eyaneebu sente eya DIT tebikola ki tebabitegeera bulungi. Wabula ku nsonga ezimu abantu abamu okulowooza nti abaana abagudde be balina okukola emisomo gy'omu mutwe kintu kikyamu nnyo era kirina okukyusibwa. Sanjagale n'omulundi n'ogumu abantu balowooze nti omwana tayise bulungi alina okugenda mu vocation kuba ne vocation beetaaga omuntu akoze eki ayise bulungi nandisuubidde nti eggwanga lyaffe bwe tuba twogera ku valuation ebintu biteekako omutindo olwaleero omuntu bakusasula ku ki kyewasoma bakusasula ku ki kyokola tebakusasula ku ki kyewasoma bakusasuliza ku ki kyoyingiza mu kampani kyobola mutolera kampani ezisinga obulungi zikyusizza tezikyali ku misaala zivudde ku misaala wazira kikyolese mu kampani. Wabula alabudde amasomero agamu agakyawa abayizi ebibonerezo gamba ng'okulima ku ssomero nga bazizza emisango ekintu kyagambye nti kino kikosa enkulakulana y'obulimi mu ggwanga nga wannyonnyola. Leero kaswete kyali masomero gawa kulima nga kibonerezo kubanga buli abaana baze buli kalimaawo omwana nakula nga manyi kyokulima ku kibonerezo era kasa bulungi nnyo tewakyali n'omulundi n'ogumu kubanga embeera oyala ogamba nti gundi tusosowaza oluzungu luli comparison ate agriculture ali optional ebyo bintu tulina okwongera okukyusa okulaba tugezezako tufe okulaba nti abaana bano bonna bonna bongera okuyiga nti omwana wonna waviiridde mu ssomero alina kyayinza okukola. Bino byonna we bijjidde ng'ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde 2022 bifulumiziddwa olunaku olwaleero. Brian Senkumba nze nkusakidde eggulire lino ku lwa Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Brian Senkumba olw'emboozi eyo bannaffe twongera okwayozaayoza olw'okutuuka ku buwanguzi ku ddaala ery'ebigezo ebya siniya ey'omukaaga. Ate nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero bwe nkomawo ndyoke nkwongerayo mu mawulire gaffe amalala ge tulina. Olugero lwe tukutegekedde leero lugamba nti akekkera ng'ow'ekiwala ataabika
nti lwatwera nti naffe ekyenyi tukiraba. Amakulu gaalo gali nti ebigambo ebyo bigambibwa omuntu asaagira ku bintu ebyakabi. Olugero luno lutuyigiriza bulijjo obutasaagira mu mbeera ez'enjawulo, naddala oba oliawo eziba zeetaaga amagezi agamba okwongera okutujja mu mbeera mwe tuba tutubidde, ate abantu abasinga bamanyi nnyo okukikozesa. N'olwekyo tuluyigireko ate tusobole okulaba nga tutambuza obulamu bwaffe bulungi. Ate era mu ngeri y'emu nzikiriza nkujjukize n'okuwaayo ku nsonga y'e Karamoja. Abantu bano bazze bayambibwa mu kiseera ekifaananako bwe kiti eky'enjala n'okubulwa kye bazza eri omuwabula. Okuwaayoko kukoze kinene nnyo okulaba nga abantu bano bongera okutereera n'okufuna akamwenyumwenyu ku matama gaabwe okuva mu kukaaba ne badda mu kusanyuka n'okufuna akamwenyumwenyu ku matama gaabwe. Olunaku olwaleero bw'obanga ojja mu kusaba tukukubiriza oleeteyo ensigo ey'okwongera okudduukirira abantu bano omulimu ogw'okusimba emmere mu kitundu ekyo ogukyagendera ddala mu maaso. Emmere yasooka okusimbibwa omwali kasooli, ebijanjaalo n'ebintu ebirala byakungulwa dda, era abavubuka mu kiseera kino balina emirimu ate era n'omulimu ogw'okwongera okulaba nga bano bongera okuweebwa emmere n'okulimirwa emmere esaako n'okubalaga nti nabo basobola okwebeezaawo n'okweyimirizaawo gukyagendera ddala maaso. Omusumba Robert Kayanja bulijjo atukubiriza okulaba nga abantu bano twongera okubadduukirira nabo basobole okubeerawo n'okweyagala saako n'okusanyukira mu bulamu buno nga naawe bw'obusanyukiramu. N'olwekyo tokoowa waayo nga bw'osobola abantu bano bongere okusanyukira awamu n'okulaba nga obulamu bwabwe bongera okubutwala maaso. Olunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti ejja zigenda kuba ennaku z'omwezi 8 omwezi guno gwennyini ogwokusatu gwe tulimu. Lunaku lw'abakyala wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Omusumba Jessica Kayanja ategeseewo okusaba n'okusiiba eri abakyala, era nga kino kigenda kuyambira ddala abakyala okusabira awamu n'okulaba nga bebbulula mu mbeera ez'enjawulo bwe batubidde mu maka gaabwe, okusabira abaana amaka gaabwe, emirimu n'ebintu ebirala bingi ebigwa mu kkowe eri abakyala. Twongera kubakubiriza ennaku z'omwezi 8 ate mu lutumirwa mwana mu bukeereza enkokola okujja wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala ge tukyalina, akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku bigezo wano mu ggwanga Dan Nokorach Odong alaze obwennyamivu olw'omutindo ogw'ekibogwe ogwoleseddwa mu bigezo ebyakolebwa omwaka ogwaggwa eby'eddaala eryansenvuddeko oba emanyiddwa nga siniya ey'omukaaga. Ono agamba nti waliwo abamu ku bayizi abasangibwa nga ku mpapula ez'okuddamu ebibuuzo tewali kye baawandiikako wadde. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekerateekera n'okugoola ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board kifulumiza ebyava mu bigezo by'abayizi abaatula siniya y'omukaaga omwaka 2020. Abayizi 9,989 be beewandiisa, wabula abayizi 9,657 be baasobola okutuula ebigezo. Omuwendo gw'abayizi abeewandiisa gukendedde bw'ogeraganya n'omwaka ogwa 2020. Abaana ab'obuwala abaatudde ebigezo bali ebitundu 41.8 ku 100 be bayizi 4,713. High percentage of 99.2% qualified for the award of the Uganda Advanced Certificate of Education, just as was the case in 2020, although we had a slight increase in candidatures. A person qualifies for a USCE certificate when that person scores at least a subsidiary pass in a subject taken at the advanced level. At the minimum 2 principal level pass, Honorable Minister, this is so far what is considered for university admissions. Abayizi abawala bakola bulungi okusinga bannaabwe abalenzi. Percentages of females at these different levels are higher. The proportion of females that got 3 principal passes stands at 48.6 compared to 40.1 for the males. Cumulatively, at 2 principal passes and above, you have 75.1% of the females compared to 67.0. So although the female candidature is a little lower, when you take
the proportions of those who are getting these grades. Essomo ly'ebyafaayo eby'enfuna gaakolebwa bulungi boogeraageranya n'amalala. Again dropped below that of 2020 where it had risen. Examiners have attributed these to candidates showing a lot of problems in questions on genetics, ecology, and applications of biological concepts to the environment, classification, and the inability to handle very simple mathematical computations in biology. These, Honorable Minister, are the areas that are causing problems, and yet they are extremely important. Wabula Ssenkulu w'ekitongole kya UNEP Dan Okrachodong yennyamidde olw'omutindo gw'ekibogwe ogulagiddwa mu bigezo bino omuli n'omuyizi ataafunye kabonero konna wabula n'awandiika emboozi ku lupapula. Wasting time on me when there are more serious candidates? Question mark. Now, after that, this candidate wrote, "Now listen to my story." And then he wrote a short poem starting, Honorable Minister, with, "I am the stone that the builder refused," and continued like that. And then later on decided to write a list of famous musicians, Celine Dion, Mariah Carey, and so on and so on, with the names of songs that they have sung. Ebigezo by'abayizi 113 bye bikyakwatiddwa nga naye abagumiza nga bwe bagenda okuweebwa omukisa okwewozaako. Malpractice has remained quite low. The reported ones have mainly been some external assistance in maths, biology, and computer studies. And in accordance with Section 4, Subsection 3 of the UNEP Act 2021, the board will withhold results of 113 candidates, and these will be accorded a hearing before a final verdict is passed. Ssentebe wa UNEP Professor Mary Okwakol ategeezezza ng'omuwendo gw'abayizi abwewandiisa bwe gukendedde wabula nga Ssettendekero wa Makerere ali mu kunoonyereza ku kino kiri bwe kiti naye asabye wateekebwewo embeera eyagazisa omwana ow'obuwala amasomo ga ssaayansi. The observed gender gaps result in low numbers of women pursuing science, technology, engineering, and mathematics careers. There is therefore urgent need for a national strategy to empower girls to pursue science subjects at the Uganda Advanced Certificate of Education level. Bino bye bigezo eby'omulundi ogwokusatu era ebifundikidde ebyava mu bigezo eby'abayizi mu mwaka ogwa 2022. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Banaffe muyogeyoge ate nga tweyongeddeyo era mawulire ge gamu ag'ebigezo ebifulumiziddwa olunaku olwaleero. Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero waga waggulu Honorable Jesse Muyingo asabye abazadde okwongera okwagazisa abaana ab'obuwala ensonga y'okusoma basobole okufuuka abantu ab'omugaso mu maaso eyo. Ono okutuuka ku bino abadde ku mukolo gw'okufulumya ebigezo ebya siniya ey'omukaaga olunaku olwaleero abaana ab'obuwala mwe bagambibwa okuba nga basinze bannaabwe ab'obulenzi. Minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu John Kizeso Muyingo yennyamidde olw'omuwendo gw'abayizi abagwa era n'enkola yaabwe. Ono kuvayo bw'ati asinze ku yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga mu kufuluma ebyava mu bigezo ebya siniya ey'omukaaga omwaka ogwa 2022. Candidature, yet again, the figure may be less than the over 5,000 registered in 2020 examination, but it continues to be a cause for worry. I'm glad to hear that Makerere University took this matter up to investigate the causes. I, and indeed the ministry and the nation, eagerly awaits the report and recommendations, and any recommendations that have been made. Onera asiimye abaana ab'obuwala abalazeeko bannaabwe ab'obulenzi mu kukola obulungi era n'asaba abazadde okwongera amaanyi mu kubaagazisa okusoma. Fortunately,
have shown better performance than their male counterparts. This indicates that girls are just as capable as boys are. What needs to be done is to identify and work on those factors that have tended to hold the girls back and reduce their numbers at this level. You may recall that during the recent Makerere University graduation, the girls registered big numbers than their counterparts. And of course this confirms or affirms our belief in their equal abilities. Onera ensoma y'abayizi abatafunyeeko kabonero konna emwennyamiza n'alaga nga kino bwe kitateekeddwa kutwalibwa nga kya muzannyo. When a student scores no mark or zero at this level, there are many questions that cross our minds. One of them, what does this mean to us as teachers? Is it us, the teachers, who failed this candidate, or somebody else? There are many questions to be asked. When the executive director was talking about the many zeros recorded, I think as Uganda we should all get concerned. Akubiriza abayizi okweyunira amatendekero amalala nga ogyeko okweyunira university zokka. On the overall performance we just saw, many of you have qualified to join other post-secondary institutions such as technical colleges, health training institutions to pursue diverse career path. Please get interested or interest yourselves in what is offered in our technical and vocational centers. Ensonga y'abaana abatulugunya bannaabwe nayo tagireseeyo era agivumiridde nga bwesaanidde okulwanyisibwa. And the head teacher must ensure that career guidance and counseling is strongly implemented in the schools. Learners must be supported to learn, to live together with one another, must be helped to appreciate that they need to respect each and every one, but not hurt each other. Asabye minisitule ey'ebyenjigiriza okulondoola abasomesa abeebulankanya ku masomero nti omuze gwabwe gukoze ky'amaanyi mu nkola y'abayizi. Absenteeism continues to be among the biggest challenge faced by the education sector. The outlook of the results we are releasing today could have been much better if all our teachers were rendering the services expected of them within the approved and allocated time frame. Several studies continue tagging our poor performance to this vice, that's absenteeism. It is time for us to train in this damaging practice. I call upon our head teachers and Ministry of Education officials to carry out strict supervision and apprehension of the culpable staff. We must crack down this habit and ensure that our learners get the education that we need to move our country forward. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Olweggulo. Mbeera ya bigezo wano mu ggwanga ebifulumiziddwa ebya siniya ey'omukaaga bannaffe twongera kubayozaayoza abawangudde ate n'abatakoze bulungi nammwe twongera okubazzaamu amaanyi yosi enkomerero osobola okuddamu n'osoma oba n'ofuna ekintu ekirala ky'osobola okukola okwongera okutwala obulamu mu maaso naye kubanga tokoze bulungi ku mutendera guno si kyekitegeeza nti enkomerero y'ensi etuuse. Abazadde abayizi mwongere okwogera nabo waleme kubaawo mbeera yonna abayizi gye bateekawo naddala eri abo abatakoze bulungi. Emboozi eyo yefundikidde amawulire ge tusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano. Kyokka nga sinnakusiibula nzikiriza nkujjukize kusaba n'okusiiba okukyagenda amaaso wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral okwennakwana okwalangirirwa omusumba Robert Kayanja wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Okusaba kuno kwegattiddwamu ate era n'okusaba okw'abakyala n'okusiiba okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi
kale guno gwennyini gwe tulimu nga lwe lwokusatu olwa sabbiiti ejja. Musumba Jessica Kayanja ategeseewo okusaba okw'abakyala okusabira amaka gaabwe, abaana, obufumbo n'ebirala bigwa mu kkowe eri abakyala. Tujje mu bungi ku lunaku olwo tubeerewo wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Ate n'olukuŋŋaana lw'enjiri olw'ejjuba lutandika olunaku olw'enkya lwakugenda kutuuka ng'ennaku z'omwezi 6. Abantu abali mu bitundu ebyo banaabasobola okutambula okutuukayo, mwenna mutuukeeyo. Okusaba kwo tekujja kubeera nga kugudde butaka. N'okusaba okw'okusulawo oba okw'okuyita mu kiro olunaku olwaleero nakwo kunaatera okuggyibwako akawuuwo. Bw'oba ng'obadde okyali eyo sambyasambyako ojje weetabe mu kusaba kuno okukakasa nti tojja kuviiramu awo oba tojja kuddayo nga bwe wazze. Nzikiriza kutuuseeko n'ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kiri mu Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu olunyiriri 15 ne 16 wagamba nti alinkaabira nange ndimuyita, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Olw'16 lugamba nti ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu era ndimulaga obulokozi bwange. Ekyawandiikibwa kino kisabiremu nnyo kyefumiitirizeeko mu mbeera yonna mw'oliyita Mukama atusuubiza nti naye waakutuyitaba oba wakutuyita. Kisabiremu kyefumiitirizeeko tojja kusigala kyekimu. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe, webale kubeera naffe sabbiiti eno ne tugikuba oluku mu mutwe. Ate tukwagaliza eggandalo lya sabbiiti eddungi, naye beera mu kubeerawo kwa Mukama osobola